Folks, there is nothing I like a well-maintained house. Hakuna kitu napenda kama hiyo. Nyumba hata kama ilijengwa 2002, bora iko well-maintained, it lasts to the end of time. It lasts to the end of times. Anyway, folks, hapa hivi nyuma we have an apartment with 2 bedrooms, okay? And it is neat. Neat, I am telling you, when it comes to mambo ya usafi na security, hizo vitu mbili na maji. In fact, there is a landlord aliniambia vitu 3 muhimu kwa nyumba. Mambo mangapi? 3 muhimu kwa nyumba: security, maji na usafi. That is what we have in this apartment hapa. Niko mahali inaitwa Kenlands. Kenlands, kutoka hapa mpaka Tao, surely unapanda tu bike ama hata unapanda mat, unafika tu Tao. Okay? Niko hapa Kenlands Shabab area hapo. Wacha niwaonyeshe hapa hivi 2 bedroom apartment. Alafu mniambie mbona hii apartment iko vacant? Surely nataka tu muangalie, alafu niambie kwa comments hii apartment mbona iko vacant. Okay? Alafu imagine ni 16,500. Hiyo ndo rent. Wacha tuende ndani tuangalie. Haya, so mtaa yenyewe ndo hivyo, okay? The mtaa yenyewe namna hiyo. Alright? Haya, the apartment itself ndo hiyo hapo. That is the face of the apartment. Tunaelewana? That is the face of the apartment, okay? Haya, sasa kumbuka vitu 3, security. Sasa hapa there is this, hii gate ya nje hapa, okay? Grilled, okay? Haya, kitoka hapa grill door, okay? Grill gate rather. Kitoka hapa kuna hii nyingine. Sasa jameni, hii sasa it is totally sealed, eh? Haya, acha sawa. Haya, tumeshafungua. Bas. Tumefungua the gates of heaven. Thank you. Haya, tuendelee hivi. Sasa, nataka mniambie, hii apartment iko vacant kwa nini na wewe unatafuta nyumba? Why? Haya. Sasa ukikuja hivi, angalia usafi. Angalia, usafi you just tell even from the, the floor. Yeah? Floor tu peke yake tu. And this is a common area, but angalia usafi jameni. Jameni, angalia tu usafi. Apartment yenu inakuanga safi hivi? Tell me, is your apartment this clean? Surely. Tuanzie hapo. Is your apartment this clean? Aya, tuende hivi sasa. Wacha nikuonyesha unit moja iko hapa. We have about 4 units here ambazo ziko vacant, okay? Lakini mimi nimefika hapa na shangaa, wait a minute. Hii apartment I deserve kuwa vacant? How can this place be vacant? Tena tumefika hapa. Hapa ni first floor, okay? Hapa ni first floor. Folks, niambie, look at the common areas. Angalia tu usafi in common areas. Alafu niambia ati hapa kuna unit ambayo iko vacant. Come on. This is an injustice bwana. Kwani nyinyi mnaishi wapi? Wengine mnaishi apartment, unaingia ni chafu. Si hata uame hiyo apartment chafu ukuje kwa hii. Ama huko. Unafanya nini huko? Kwa apartment chafu bwana. Ama kuja hapa. Haya, ndo hiyo living room. Alright? Ndo hiyo living room. Fact hata stima iko on, zimestima. Bas. Bado tuko sawa. Okay? Bado tuko sawa. Ndo hiyo living room yenyewe. Alafu kuna mrembo ameenda kunichungulia pale. Ameshangaa, nimesikia EZRA ONDARA TV ameingia kwa apartment. Wacha nikamuone na macho. Seeing is believing. Wow. That is the lounge hapo. Okay? Haya, tukienda hivi, tukikuja hivi, okay? Kwa hii corridor hapa,
ndo sasa tunapatana na mambo inaitwa toilet and bathroom in separate rooms. Therefore here we avoid having what we call the wet toilet. Manake kila kitu iko kwa room yake. Okay? Toilet yenyewe ndo hiyo. Safi. Mnaona? Haya, ndo mniambie mbona hii apartment iko vacant na wewe unaishi kwa apartment chafu? Toka kwa uchafu. What are you doing there? Surely, what are you still doing there? Haya, niko hapa jikoni. Okay? Niko hapa jikoni folks. Niko hapa jikoni, angalia tu. Okay? So hiyo place wameweka, unaweza hapo ndo unaweza kusimamisha your cooker, alafu there are some shelves ambazo wamekuwekea hapo juu na kuna zingine pia hii pande hapo chini. Okay? Hata tunaweza fungua tuone kwani kuna shida. Bas, cheki. Very neat. Very neat. Na wewe bado unakaa kwa apartment chafu. Ama if your caretaker cannot do the apartment every day, a clean common areas, vile huyu hapa ana clean, ama hiyo apartment, unafanya nini kwa hiyo apartment? Surely, what are you doing there? Ndio hiyo jikoni. 16,500 two bedroom apartment. Okay? Maji iko hapa mpaka December. Aya. Kwani amefunga? Bana, mnaniangusha, fungua maji. Yes. Nimeenda nikafungua pale nje. Wacha nifungue tena. Folks, unajua nimetoka kusema maji iko mpaka December, alafu tunafungua tunapata maji hakuna. But anyway, nimeongea na hiyo madam caretaker. Ameniambia kwamba wamefungia kule juu hizi nyumba ambazo ziko vacant. Because I came to open here, ikatoka kidogo pale, then I'm like, what the hell? Mimi nasema maji iko mpaka December, alafu maji ikuji. Acha nifunge hapo anyway. Unaweza pata wamefungulia alafu ikuje imwagike kwa taps. Walai, kai. Haya folks, tukiwa hapa nje sasa, kuna balcony hapa kubwa mpaka mnacheza ball, mnacheza volleyball, mnacheza aje? Mmoja anakaa hii pande. Unaona hii pande? Hiyo bado ni balcony yenu. Na mwingine anakaa hii pande niko. Manake hii gate unaweza ifungua tu hivi na mnaingia hivi. So kwa hii dirisha, bas, hiyo ni bedroom moja. Tunaenda hapa. We are going to the bedroom sasa. Okay? So ndo nawaambia hapa mnacheza volleyball. Unaona kwa hii balcony. Haya, kutoka hapa naona apartment zingine pale ziko under construction, really nice. Haya, mimi napenda hiyo. Huko sasa ndo nitaenda next. Okay? Nimewaambia hapa mnacheza nini? Mnacheza volleyball hapa. Lakini kwa maji bana wameniangusha bana. Na siwezi cut hii video. Hii video hatuwezi cut. Mimi vitu yangu ni raw. Hakuna mambo ya kukat bana. Hakuna take two hapa. We do it raw. Haya, sasa ile bedroom ambayo nilichungulia nikiwa pale nje ndio hii hapa. Okay? Angalia, yani mimi tu kitu napenda hapa. Mazee usafi bana. These guys have done some good job. They have done some good job. Sasa kama ulizaliwa 2000 utakuwa like, na hizo wardrobes namna gani? Well, hii apartment si ya jana, lakini maintenance imeshinda apartment zingine ambazo zilijengwa juzi. Na ukiingia apartment ni chafu bana. Baba unashangaa kwani don't they have a caretaker? But huku hivi ni kusafi bana. Chaki tu. Huku ni Haya, twende hiyo bedroom 2. Bas, the other bedroom iko hapa. So hizi bedrooms, the ideal beds hapa ni 5x6. Okay? 4x6 pia iko sawa, but 5x6 pia inatoshea tu vizuri kabisa na bado utabaki na some space. So those are the wardrobes. Hata tunaweza fungua tuangalie kwani iko nini. Unajua mimi niwaambia mambo yangu ni raw. Okay, hapo naona kuna hizo those light what? Ni bulbs ama si bulb yenyewe ile ya kufunika bulb ndio unaona imewekwa hapo ndani. Okay. Very nice. Angalia vile hiyo shelf ni clean jameni. Angalia. Surely. Hadi wameweka door stopper hapa. So mlango haiwezi bang. Okay? Unaona inasimama hapo hivyo. I mean this is a well maintained apartment. It's not brand new, but it is a lot better than some many other brand new apartments ambazo nishaiona. Okay? It is a lot better. I will do this one all day long. This one is for 16,500 Kenya
Shillings. Sawa sawa, 16,500 na uko karibu na tao, okay? Na uko karibu na tao, 16,500 Kenya Shillings. Folks, sasa niambie mpaka hapo, mbona hii apartment ikae vacant? Tell me. Apartment ni safi, maji iko, ni vile wamefungia huko juu. For real. 100. Na kuna mtu aliniambianga hii kitu. Kuna mtu aliniambianga ati ngoja siku moja ufungue hizo taps, upata hazitoi maji. Wala leo imenifanyikia, lakini maji iko 100% guaranteed mpaka December. Okay? Tank ziko huko juu. Ama niwapeleke huko. Sasa sijui kama madam atanifungulia, niko first floor. Tank ziko huko juu 5th floor. Okay? So folks, 16,500 2 bedroom apartment around town, near town. Ndio hii hapa. Mimi mambo yangu ni raw. Okay? Raw ndio hiyo sasa. Unaona? Hakuna kuedit. Hivyo vile umeona ndio hivyo ndio iko. Sawa sawa. So mpaka hapo wacha niseme see you in the next one and subscribe to EZRA ONDARA TV for more house hunting videos like this one. Mpaka hapo tupatane tena kwa ingine.